Hello everyone, welcome back to Tickle Maths. So if you're new to this channel, we will be doing modern mathematics and additional mathematics of Form 4 and Form 5. Right now I'm doing Form 5 Modern Mathematics Chapter 1 Number Bases, and today we are going to look at section 1.7. Before you enter the video, I want to let you know that I will be uploading every video in 3 languages: English, Bahasa Melayu, and Tamil. So you can see in the comment section where I have put the timestamps for each language so that you can just click on it and you can listen to whatever language you're comfortable with. And also I have my Instagram ID takelmats1227, and also email address takelmats1227 at gmail.com. You can always send me questions and we will be discussing the questions on Saturdays or Friday. Okay. Hai rakan-rakan, hari ini kita nak belajar section 1.7 dalam bab 1 Modern Mathematics Number Bases. Kalau awak very new to this channel, saya nak introduce this channel. Sini kita akan buat Modern Mathematics dan Maths tambah. Sekarang kita sedang belajar Form 5 syllabus first, okay? Saya akan bubur timestamp below, so awak boleh klik dan untuk apa-apa bahasa yang awak nak. Kalau nak dengan dalam bahasa Inggeris, timestamp akan di-provided, dan also kalau dalam bahasa Melayu ada timestamp juga dalam comment section ya. Okay, hi friends. நம்ம இன்னைக்கு வந்து section 1.7 செய்ய போகிறோம். Take chapter 1 Tickle Mathsல இந்த சேனலில் chapter 1 Form 5 Modern Mathematicsல. அப்படி நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம அடிஷ்னல் மேத்தமெட்டிக்ஸும் மாடர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸும் தான் படிக்க போகிறோம். நான் வந்து 3 லாங்குவேஜ்லேயும் பேசுவேன், இங்கிலீஷ், பிஎம் அண்ட் தமிழ். ஒரு லாங்குவேஜும் வந்து டைம் ஸ்டாம்பில் கீழே கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் போனால் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற லாங்குவேஜ் வரும், ஓகேவா? ஸோ லாங்குவேஜ்குள்ளே சிலபஸ்குள்ளே போகலாம். இங்கிலீஷ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். Okay, hi guys. So today we are going to do section 1.7, which is converting base 2 to base 8. So before we get into, I just want to brainstorm and also discuss a bit of yesterday's exercise that I gave. So we will brainstorm through the exercise. So yesterday's exercise was changing base 4 to 3 to the base of 5 to base 8. So this was the question that I gave. So let's see how to change base 5 to base 8. First of all, as yesterday I was talking about, in order to change from a particular base x, and let's say we have base x here. To change base x to base y, we need a glue, which is base 10. So base 10 is going to act as a glue to change from a particular base x to base y. And this base x can be base 2, 5 or 8. And this base y can also be any base 2, 8 or 5. So base 10 is going to be used as a glue. I keep on stressing this because it's a very important step that you have to follow somehow to convert from one base to another. And there is an exception for one particular base, but I will discuss about that in section 1.7. But right now, let's see. Yesterday I was explaining to you guys that from base x to base 10 you have to go through the notation process. If you don't know what I'm talking about, you can always check out my other videos in my channel and to understand more about this. I've uploaded this in the previous one. And from base 10 to base y, you need to use the 1.5 process, which is the inverted division method, the one which has this symbol. Okay,
So let's look at how to convert this 423 base 5 to base 8. So before we start up with converting, we need to make sure we, as I always say, rule number 1, write down your counting numbers. Okay, and once you wrote down your counting numbers, you can start up to break this thing into the notation. Start with 4 times, write down your base 5 to the power of the 2. I also base 2 times base 5, because we are dealing with base 5 to the power of 1, plus 3 times base 5 to the power of 0. So right now, use your calculator, take out your calculator and just put the brackets here, and you will get, so make sure you put your brackets before you key in the calculator, and you will be getting 103 to the base 10. So from here we have done one part of it, which is changing base 5 to base 10 through the notation process. Now we are going to look at the step 2 for this particular part, which is changing this base 10 to base 8 through the 1.5 process that I've taught about in the previous video. So let us make sure we are on the right track by writing down what we really are going to do. So one tip here that I would like to share is that always write down all the information and what you really need to find again, even though the question has provided you, because it will give your brain some thought process where you can actually know what you're looking for. Because usually maths questions, they do come out being a long question, so when you try to write down the important stuff and what you're really looking for, you can make your brain focus on the core question rather than going through a lot of words. Okay, that is one tip. So let's do it. So we are going to use the 1.5 process, which is put down your inverted division symbol, write down 113, and we are going to change into base 8, so write down 8. Take out your calculator. We are going to use the same method as we used yesterday. Type in 113 divided by 8. You will get a value. Change it into fraction. Make sure the 8 is similar, the last number is similar to the one that we are dealing with. Then you can write down the 14 in the middle and minus 1, and then check if this number is less than 8. It's not yet, so you have to go through the division process again, where you will get a number. Then you have to check, change it to the fraction, then you will get a number. So in this case, if you see, the last digit is not 8, it's 4. But you have to make sure, if the digit is not the same, you have to make sure you change this digit into this 8, which is by timesing this 4 to times with 2, and you have to do the same with the middle number 2. Okay, which will be, so the answer would be 168. So write the 1 here, minus 6, and you're done, because 1 is less than 8, so we are almost done. Then use the arrows as a guidelines and just write down 161 base 8. That is our answer for yesterday's exercise. Hopefully you guys could understand the process. If you have not understood enough, you can always look back at the previous video for clarity. So today we are going to look at section 1.7, which is changing base 2 to base 8. So this one, we are going to use a special technique, a shortcut actually, only specific for base 2 and base 8. We're going to convert base 2 stuff into base 8 in a very shortcut way.
So let me teach you. So example, let's take number 11001011. Okay, we can do this with any base 2 numbers which involve only 0 and 1, and we are going to, this is a shortcut though, you can only use for base 2 to 8. Okay, remember, you can't use for other bases, only base 2 to 8. Okay, now divide the numbers to 3 partition from the right. Okay, so we have 1 2 3, so we have 3 numbers here, put a partition. We have 3 numbers here, put a partition. Now take out the numbers. Okay, just assume this is the first set of numbers, so write down the first set of numbers. This is the second set of numbers, write down the second set of numbers. This is the third set of numbers. Okay, now put notation for this number, which is, how to put notation? Start with your counting numbers 0 1 2, so it would be 0 times 2 to the power of 2 plus 1 times 2 to the power of 1 plus 1 times 2 to the power of 0. Okay, you will get, now you can always enter the notation into the calculator to get a value. You can always use calculator, you don't have to do it manually. But before you do use your calculator, make sure you put down your brackets in the calculator so that you won't get any crazy answers. It's going to be 3, put that at the side. Now we are going to do the same for this one, which is base 2. So we're going to do the same method, notation method, for that particular question 0 0 1. Let's see what we get. Before you start your notation, write down your counting numbers. So it's going to be 0 times the base 2, 2, 0 times the base 2 again. We have 1, we have 1 here, and times base 2 again, and 0, and you will be getting 1. Okay, if you put down in the calculator with the bracket, you will get the answer 1. Keep it. Now we are going to do the same to this one. Okay, the 11 base 2, we are going to find out what is that. For 11 base 2, write down a notation. Write down your counting numbers first before you do your notation. So write down your notation now. 1 times base 2, you have 1 here, and 1 times base 2, put down here, and just add it using calculator, and before that use your brackets, where you will get 3 again. Okay, now you can always put these things into in order. Start up with this number here, so it's going to be 3138. Okay, as simple as that. Hopefully you guys are getting used to it. So technically this is the easiest way to convert base 2 to base 8. But if you don't like this method, if you really want to stick with the 1.5 process, which is the standard divisional process, you can always use that. But this is the easiest way. Okay, and the rule for this is you have to start doing partition for your numbers from the right, and it should be 3 3 3, and then you can take out the numbers individually from the right hand side first, then put the notation, then add up, and like you will get one focused number. Okay, so if for your exercise, I do want to give one exercise for you to try so that you get familiar with this, and tomorrow we will be discussing so that to check if you can really understand this or not.
So it's going to be 2 base 8. So it's going to be, the question is going to be triple 1 to the base of 2 to base 8. Do try, and tomorrow we will be discussing. So hopefully you guys understood this. Tomorrow I will be finishing off the chapter 1, which is number bases, and we will be heading into chapter 2 next week. And do consider sending your questions to the channel, as I said in the introduction itself. And see you guys in the next video. Bye. Hai rakan-rakan, hari ini kita nak buat section 1.7 sahaja. So sebelum kita mula section 1.7, saya nak brainstorm ataupun ulang kaji previous video dengan discussing soalan yang saya beri semalam. Soalan yang saya beri semalam adalah changing ubahan base 5 kepada base 8. Okay? So macam mana nak buat? Semalam saya dah bagi tahu dah. Kalau tak tengok video tu, always boleh refer back. So untuk ubahan satu base kepada another base, let's say base x kepada base y, base 10 act sebagai gum ataupun glue base 10. Okay? So selalu kita akan guna base 10 sebagai mediator, sebagai orang tengah untuk convert untuk ubahan base x kepada base y. So ada dua step. Step pertama adalah untuk ubah base x kepada base 10, kita kena guna notation method seperti yang saya dah discuss dalam previous video. Untuk base 10 kepada base y, kita nak guna 1.5 proses. Yang tu adalah the division yang kita discuss malam. So, sekarang let's tengok apakah jawapan untuk soalan yang saya beri semalam. Okay. So, jawapan adalah untuk convert 4 to 3 base 5 kepada 8, kita kena tulis dulu notation. Okay. Untuk mula notation, kita kena mula dengan counting numbers yang kita belajar selama ini. So, tulis counting numbers 0, 1, 2, 0, 1, 2. Sekarang boleh tulis notation 4 darab dengan base 5, tulis 2. 2 darab dengan base 5, kita tulis 1 sini, so bubuh 1. 3 darab dengan base 5, 0. So kita dapat 113 base 10. Okay, sekarang kita nak guna proses 1.5 sebab step 2. Step 1 dah habis dah. Yang ni adalah step 1. Sekarang kita nak guna step 2 untuk convert base 10 kepada base 8 yang kita nak. Okay? So, step 2 adalah guna 1.5 proses. Yang tu adalah division method. So, tulislah 113 dan apa-apa base yang kita nak convert kepada, tulis itu dan mula guna calculator. Tak payah fikir banyak. Ambil calculator, 113 divide dengan 8, kita dapat nombor desimal, tukar kepada fraction, guna putang ini. Okey, dah dapat fraction. Make sure nombor yang ada dekat hujung tu sama dengan yang kita deal. So, 88. So, boleh guna 14, tulis sini, 14 minus 1, bubuh sana. So, tengok. 14 ini bukan kecil daripada nombor 8. So, kena divide sekali lagi. Sampailah kita dapat nombor yang kecil daripada 8. Okey. Divide lagi. 14 divide 8. Kita dapat satu nombor. Tukar kepada fraction. Tengok. Check. 4 ini tak sama dengan 8. So, jadikan 4 sama dengan 8 dengan darab 2.
So kalau awak darab 2 sini, kena darab 2 di tengah pun kena darab 2. So nanti jadi 168. Okey? Tulis 1 sini minus 6. Cek balik. 1 adalah nombor yang kecil daripada 8. So kita boleh stop sini. Bubuh arrow. Okey? Dan tulislah answer. Guna follow the arrow 161 base 8. Itu saja. Cuba buat sendiri. Selalu make sure awak practice banyak kali. Tak apalah kalau practice soalan yang sama pun boleh juga. Tapi practice makes perfect. Kena practice. Kalau tak practice mathematics, tak boleh jadi mahir dalam matematik. Okey? Sekarang kita nak tengok section 1.7. Okey? Section 1.7 ini adalah a shortcut section. Sebab shortcut yang hari ini kita nak belajar adalah shortcut untuk ubah base 2 kepada base 5. Base 8, sorry ya. Base 8. So yang ni adalah shortcut. So macam mana buat shortcut ini? Let's tengok. For example, kita nak ambil nombor ini. Yang base 2. So shortcut ini mula dengan pecahan. So kita kena pecahkan nombor yang diberi dalam base 2 ini kepada 3 bahagian. Pecah dari starting dari right hand side, kena buat pecahan dalam 3-3-3. Okey? Ratio 3-3-3. Macam mana nak buat? Tengok ada 3. So kita nak mula dari right hand side. Tengok kita ada 3 nombor buat pecahan sini. 3 nombor buat pecahan sini. Tak payah kalau tak ada 3 nombor ataupun ada 1 nombor, yang tu no problem. Tapi hujung dan tengah ini kena ada 3 nombor. Okey? So sekarang ambil balik. Yang ni, hujung ini akan jadi satu nombor. Yang middle ini akan jadi 1 nombor. Yang depan ini akan jadi 1 nombor. So sekarang kita nak guna konsep yang kita dah belajar. Guna balik konsep yang kita belajar tu. Yang tu adalah notation. Kita nak buat notation untuk 3 nombor yang ni dalam base 2. Buat notation. Then we are going to add them together. Okay? Macam mana nak buat notation? So mula dengan 011 base 2. Macam mana nak buat notation? Always remember to write your counting numbers yang mula daripada 0, 012 dalam kes ini. So bubuh notation. 0 tulis 0 darab dengan 2 base 2. Tulis 2 plus 1 darab dengan base 2. Tulis 1 plus 1 darab dengan base 2. 0. Okey, sekarang kita boleh guna kalkulator balik sebab kalkulator senang kan, tak payah buat dalam manually. So, sebelum guna kalkulator, make sure bubuh bracket so that answer tak lari. So, kita akan dapat jawapan 3. Okey, stop, have it, take the number. Sekarang kita nak fokus kepada 001 base 2. Ni yang ada dalam middle part. Okay. So, write down your counting numbers. 012, 012. Write down your notation. Tulis balik notation. 0 darab dengan 2, 2. 0 darab dengan base 2. Sini kita dah tulis 1. So 1 darab dengan 2. Kita dah tulis 0. Okey. Sekarang guna balik calculator.
make sure awak buat bracket, awak akan dapat 1. Okay, keep the 1. Sekarang kita nak ambil notation untuk hujung sekali yang ni. Okay, bubur notation untuk 112 base 2. Okay, notation mula-mula kita kena tulis counting numbers 01. Okay, sekarang buat notation 1 darab dengan 2, 1 plus 1 darab dengan 2, sini ada kosong, so kosong, kita dapat 3 sebalik. Okay, always boleh check bubur dalam calculator. Okay, sekarang kita boleh tulis dalam base 8. Macam mana? 313. 313 base 8. That's all. Siap. Ya, senang kan? So, yang ni adalah shortcut untuk base 8 kepada base 2 kepada 8. Tak payah guna method ini yang very complicated. Awak akan kalau awak guna proses yang sangat panjang kan, masa buat calculation tu kadang-kadang boleh dapat error yang banyak, boleh buat mistake a lot. So kalau guna shortcut lagi senang kan, tak payah buat yang division tu. So always guna teknik yang senang sekali. So let me know dalam comment section kalau this shortcut memang boleh guna ke tak, awak suka ke tak. So saya akan give you exercise yang kita boleh discuss besok. Exercise adalah 1111 base 2 convert kepada base 8. Okay, kita boleh discuss esok. So kalau awak ada apa-apa soalan, boleh always send me to my email address takelmaths1227@gmail.com ataupun boleh tag me dalam Instagram takelmaths1227. Kita akan discuss soalan-soalan itu dalam on Saturday ataupun Friday, apa-apa hari yang sesuai. Okay, dan jangan forget untuk subscribe so that boleh learn mathematics tanpa bayar duit kan. Okay, thank you. Hello friends, இன்னைக்கு Tickle Maths வீடியோ பார்க்கறதுக்கு thank you முதல்ல. இன்னைக்கு நம்ம section 1.7 பார்க்க போகிறோம், chapter 1ல number basesல. நேற்று நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருந்தேன், அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம section 1.7க்கு போகலாம். அது நேற்று உள்ள எக்ஸசைஸ் என்னென்னா பேஸ் 5 பேஸ் 8க்கு மாற்றுறது. ஸோ நேற்று கொடுத்த கொஸ்டின் 423 பேஸ் 5 பேஸ் 8க்கு மாற்றுறது தான் நேற்று உள்ள கொஸ்டின். ஸோ நம்ம நேற்று உள்ள வீடியோ பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் போய் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். நேற்று என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, ஒரு பேஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேஸ் எக்ஸை நம்ம பேஸ் ஒய்க்கு மாற்றுறதுனா அதுக்கு ஒரு க்ளூ மாதிரி வேணும், ஒரு மிடில் பர்சன் மாதிரி வேணும், அதுதான் பேஸ் 10. ஓகேவா? அந்த ப்ராசஸை நம்ம எப்படியும் பேஸ் 10 மூலியமாக தான் செய்ய முடியும், வேறு எது மூலியமாகவும் செய்ய முடியாது இப்போ வரைக்கும். அன்டில் செக்ஷன் 1.7 பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது, நான் அதை அப்புறம் சொல்கிறேன். பேஸ் எக்ஸ்லேருந்து அப்புறம் 2 ப்ராசஸாக பிரியுது. பேஸ் எக்ஸ்லேருந்து பேஸ் 10க்கு போகிறப்ப நம்ம முதல் நோட்டேஷன் ப்ராசஸ் பார்ப்போம். அப்புறம் பேஸ் 10லேருந்து பேஸ் ஒய் போகிறப்போ 1.5ல் படித்து அந்த ப்ராசஸை பற்றி பார்ப்போம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எப்படி செய்ய போகிறோன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்துக்குவோம். நம்ம ஸ்டெப் 1லேருந்தே ஆரம்பிப்போம். இப்போ ஸ்டெப் 1 இந்த 4 to 3 பேஸ் 5 நம்ம பேஸ் 10க்கு மாற்ற போகிறோம். ஓகேவா? எப்படி மாற்றுறது? நம்ம நோட்டேஷன் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். நோட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஞாபகத்தில் இருக்கட்டும், எப்படி செஞ்சோன்னு இது போட்டுட்டு
நோட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோங்க. 0 1 2. இதெல்லாம் பார்க்கலன்னா நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா புரியும், ப்ரீவியஸ் வீடியோ. ஓகே, நோட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. 4 டைம்ஸ் என்ன பேஸோ அதை போட்டுட்டு அந்த கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் எழுதணும்ல, அது என்ன நம்பர் கீழே எழுதிக்குமோ அந்த கவுண்டிங் நம்பர். 2 டைம்ஸ் பேஸ் 5 1 ப்ளஸ் 3 டைம்ஸ் பேஸ் 5 இங்கே 0. ஓகே, இப்போ இதை வந்து ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஆல்வேஸ் இது பாய்க்கலாம், கல்குலேட்டர் பாய்க்கக்குள்ளே மேக் ஷுவர் ப்ராக்கெட் போட மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா ப்ராக்கெட் இல்லைன்னா ஆன்சர் வந்து கொஞ்சம் க்ரேஸியாக வரும், கொஞ்சம் லூஸ் மாதிரி வந்துடும், என்னென்னமோ எக்ஸ்ட்ராவாக. ஓகேவா? இதோட ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இதான் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சானே 113 பேஸ் 10 கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்டெப் 2 போகிறோம். இந்த ஸ்டெப் 2 வந்து 1.5 ப்ராசஸ். ஓகே, இதோட நின்றது. நம்ம ஸ்டெப் 2 போய் ஆகணும். 1.5 ப்ராசஸ் தான் பாய்க்க போகிறோம், விச் இஸ் இன்வெர்டட் இது டிவிஷன். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு இது இருக்குது. இதை நம்ம வந்து பேஸ் 8க்கு மாற்றணும். எப்படி மாற்றுறது? இது போட்டுக்கோங்க, 113 எழுதிக்கோங்க, பேஸ் 8. ஓகே, அதான் பாய்க்க போகிறோம். பேஸ் 8க்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் யூஸிங் யோர் கல்குலேட்டர். ஆல்வேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோ கல்குலேட்டரில் 113 டிவைட் பை 8 பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அதை வந்து டெசிமல்லேருந்து ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றுங்க. இந்த பட்டன் தட்டி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்துடும். மேக் ஷுவர் அந்த கடைசியில் இருக்கிற அந்த டிஜிட் இருக்குல்ல ஃப்ராக்ஷனில், அது வந்து சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் ஆன்சர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்குது இந்த சிச்சுவேஷனில். ஸோ நம்ம 14ஐயும் 1ஐயும் எடுத்துக்கலாம். அந்த 14 எடுத்து இங்கே நடுவில் போட்டுட்டு இப்படி போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் போட்டு என்ன நம்பர் வருதோ இதில் 1, ஸோ அங்கே 1. அப்புறம் பாருங்கள், இந்த 14 வந்து 8ஐ விட குறைவாக இருக்கானே? டெஃபினட்டாக இல்லை. 14 வந்து ஸ்டில் 8ஐ விட ரொம்ப பெரிய நம்பர் தான். ஸோ நம்ம 8ஐ விட குறைவான நம்பர் வர வரைக்கும் நம்ம செய்யணும் அந்த ப்ராசஸை. ஸோ திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். சிமிலர் ப்ராசஸ். 14 டிவைட் பை 8 ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றுங்க. பாருங்கள், செக் பண்ணுங்கள், 4 தான் வந்திருக்கு. இங்கே 8 இருக்குது. ஸோ இந்த 4வை நம்ம 8ஆக மாற்றணும். 4வையும் சரி இந்த மிடில் நம்பர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம மாற்றணும். ஸோ இப்போ 4 வந்து 8ஆக மாற்றுறதுக்கு டைம்ஸ் பை 2 பண்ணணும். அது வந்து சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நடுவில் இருக்கிற நம்பரையும் டைம்ஸ் பை 2 பண்ணிக்கோங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 168 கிடைக்கும். ரைட்டா? அப்போ 1 தான் முன்னுக்கு இருக்குது, நடுவில் போட்டுக்கோங்க. 6 வந்து செகண்டில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ஏதாவது பண்ணலாமா? வேணாம், ஏன்னா 1 வந்து 8ஐ விட குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். இப்போ கைட்லைன்ஸ்க்கு ஏரோ போட்டுக்கோங்க and follow the arrow. 1161 base 8. ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர். 423 பேஸ் 5லேருந்து 161 பேஸ் 8 தான் ஓட ஆன்சரு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம செக்ஷன் 1.7க்கு போகலாம். ஸோ செக்ஷன் 1.7 வந்து ஆக்சுவலி ஷார்ட்கட் டு பேஸ் 2லேருந்து பேஸ் 8க்கு மாற்றுற ஒரு ஷார்ட்கட் ப்ராசஸ் தான் செக்ஷன் 1.7. எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னே நம்ம பார்த்தது ஒரு பேஸ்லேருந்து இன்னொரு பேஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கு நம்ம அந்த பேஸ் 10 ப்ராசஸை கோ த்ரூ பண்ணிட்டு தான் போனோம். இப்போ வந்து பேஸ் 2லேருந்து 8க்கு நம்ம அது இல்லாமலே செய்யலாமா? அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் வந்து 11001 பேஸ் 2 இதை தான் 8க்கு மாற்ற போகிறோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க. இப்போ பார்க்கலாம் எப்படின்னு. வந்து இந்த நம்பர் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம 3 டிஜிட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். 3 டிஜிட்டாக பிரிக்க போகிறோம். எப்படி பிரிக்க போகிறோன்னா, நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து பிரிக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 வந்துருச்சா பிரிச்சுருங்க, 3 வந்துருச்சா பிரிச்சுருங்க. ஓகே,
முன்னுக்கு வந்து 3 பிரியுது இல்லை, அது வந்து மேட்ரே இல்லை. கடைசிலையும் நடுவுலையும் பிரியுதா 3 நம்பரு, அதுதான் நம்மளோட இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம நொட்டேஷனாக மாற்ற போகிறோம். நொட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க, வெளியாக்கிடுங்க இதை. ஓகே, அப்புறம் இது 2வது, அப்புறம் இது. இப்போ இது 3மே நம்ம நொட்டேஷன் ஆக்க போகிறோம். எப்படி ஆக்க போகிறோன்னு ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். நொட்டேஷனில் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி தெரியலன்னா என் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள். நொட்டேஷன் போடுறதுக்கு முன்னே நம்மளோட ரூல் நம்பர் 1 கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கணும். எழுதியாச்சா? இப்போ நோட்டேஷன் போடலாம். 0 டைம்ஸ் 2, இது 2 இங்கே எழுதியிருக்கோம், அப்போ அதுதான் வரும். 1 டைம்ஸ் பேஸ் 2, இங்கே நம்ம இங்கே 1 எழுதியிருக்கோம், அப்புறம் 1 டைம்ஸ் பேஸ் 2, இங்கே 0 எழுதியிருக்கோம். ஓகே, இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது என்ன ஆட் பண்ணால் வரும்? நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி கால்குலேட்டர் லூஸ் மாதிரி ஏதாவது ஆன்சர் கொடுத்துரும். ஓகே, இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3 வரும். ஓகே, வச்சுக்கோங்க, அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஹோல்லே. இப்போ நம்ம இதுக்கு செய்ய போகிறோம் நோட்டேஷன் ப்ராசஸ். அகெயின் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ். ஓகே, இப்போ நோட்டேஷன் போடுங்க. ஓகேவா? பை நவ் இப்போ வந்து நொட்டேஷன் வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியலன்னா ப்ராக்டிஸ் பத்தலைன்னு தான் அர்த்தம். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. இதை நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போடலாம். ப்ராக்கெட், அகெயின் ப்ராக்கெட் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன், ஏன்னா ப்ராக்கெட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகினர்ஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து ஆட் பண்ணால் 1 வரும், வச்சிடணும். இப்போ இதுக்கு திரும்ப நம்ம நோட்டேஷன் போட்டுறோம். ஓகே, இது நோட்டேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் அகெயின். இப்போ நோட்டேஷன் போடுங்க. எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின் செய்ய தான் அது அப்ளிகபிளாக ஆகும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட்னு சும்மா சொல்லலை. ஸோ இது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும். நீங்கள் அகெயின் ப்ராக்கெட் போட்டு கால்குலேட்டரில் இது பண்ணுங்கள். இங்கே போட்டுட்டு கால்குலேட்டரில் போடாமல் இருந்துடாதீங்க. இங்கே போடுறது இல்லைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, கால்குலேட்டரில் தான் போடணும். 3. ஓகே, இப்போ ஒரு 3 நம்பர் வந்துச்சா, அதை அப்படியே எடுத்து அப்படி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், 8ஓட போட்டுட்டா as simple as that உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. பேஸ் 2லேருந்து பேஸ் 8க்கு நீங்கள் வந்து கோ த்ரூ பண்ண தேவையில்லை. 2 ஸ்டெப் ப்ராசஸ், அந்த நோட்டேஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் 1.5ல் அந்த டிவிஷனை கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட்டு அதெல்லாம் வேணாம். பேஸ் 2லேருந்து 8க்கு நீங்கள் இந்த சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணாலே போதும். ஓகேவா? ஏன்னா நீங்கள் பிரிக்கணும், அந்த பிரிச்சுட்டு நோட்டேஷன். ஸோ பேசிக்காக நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல, அட்லீஸ்ட் செக்ஷன் 1.7 வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. என்னென்னா அந்த நொட்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமாக படுது. ஸோ அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, எக்ஸசைஸ் நிறைய செய்யுங்க. நான் எக்ஸசைஸ் கொடுக்க போகிறேன், நாளைக்கு நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன்னைக்குள்ள எக்ஸசைஸ் என்னென்னா 4 பேஸ் 2 வந்து பேஸ் 8க்கு மாற்றுறது. ட்ரை பண்ணுங்கள், நாளைக்கு நம்ம ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அண்ட் என்ன கொஸ்டின் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் எனக்கு இமெயில் பண்ணலாம். நீங்கள் tacklemats1227@gmail.com இல்லாட்டி இன்ஸ்டாவில் கூட நீங்கள் என்ன டேக் பண்ணலாம் கொஸ்டின் வச்சு, tacklemats1227. ஓகேவா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களை வந்து நாளைக்கு பார்க்குறேன். பாய்.